business plan week 9. Padak abi. Learning objectives. So by the end of this lesson, students will be able to explain the purpose and importance of a business plan, identify and describe the essential components of a business plan, apply the SMART framework in setting business objectives, and develop financial projections for a business plan, and integrates research-based insights into business plan development, and lastly, create a comprehensive business plan. So now let's proceed to the introduction of a business plan. So the introduction of a business plan kay this is the business plan of a business nga ginabuhat sa isa ka business kay para makabalo sila kung unsa ang ilahang step by step nga buhaton sa usa ka business. So let's proceed to the essential components. Next, Jasper. So now let's proceed to the essential components of a business plan. So number 1, executive summary. Summarizes the core business concept, goals, and strategic direction in a brief format and designed to capture the interest of potential investors and partners. So this part kay mao ni siya ang summary sa isa ka business plan, which is makita ni nimo tanan ang step by step didto ang buhaton sa isa ka business nga ilahang buhaton sa ilahang business kay makita na nimo kung ang ilahang summary sa ilahang business plan. So number 2 is the business description. Articulates this company purpose, guiding principles, and long-term vision, provides insight into the industry landscape, target market, and competitive strengths. And according to Kaplan and Warren 2016, this section should reflect realistic market condition. So the business description, mao na siya ang makita sa business plan nga description sa isa ka business, which is purpose kung unsa ang naa sa business nimo. Like for example, the according to my research, the the Dorian Delights Cafe. So the Dorian Delights Cafe kay isa na siya ka small cafe. And then didto nag-offer sila og durian inspired drinks nga og mga desserts. So didto sa ilang business description gibutang nila didto ang purpose sa ilang negosyo. Ang ilang purpose kay gina-promote nila ang local fruit nga durian, which is ilahang product. That's all. Next na ba? So, before we proceed to the 3 and 4, so 1 and 2, executive summary, although kuan siya class, siya ang naa sa pinaka first part sa inyong business plan, this is the last part that we are going to make no kay. Without the introduction and other parts of the business plan, we cannot make the executive summary. So, sa itong makita sa executive summary, atong iyahang giingon ka kaniya, mga core business concept, mga goals, strategic direction, and also this part man good, we have to capture the interest of potential investors na to na mag-invest sa to ang business. Then sa business description dira makitaan ang company's purpose, mga principle like the vision, mission, and the value, and then even the market and market strategies, the pricing, or in short, ang 4 P's dara Japon makitaan. Okay? So, nanghatag naman ko sa inyo og kuan o template. Just check the template na lang. Okay, next. Next, let's proceed to product and services description, which is it's a detailed offerings, emphasize their distinct benefits, and develop strategies. Explain how this solution address customer demands or resolve specific issue. Product service description is ano lang siya, simple mer siya detailed outlines sa
features, sa benefit o sa specification sa isa ka product nga gina-offer sa company. Typically, makita diri as sa product and services description kay ang key features and specification, benefits and advantages, target audience and use cases, unique selling point or USP, and the technical details. And sa marketing plan, it is defined as a tactics for customer acquisition and retention, including pricing, promotion, and distribution channels. According to Armstrong et al. 2021, it highlights the importance of strategic marketing in business growth. Sa ang marketing plan kay Marshall nag-outline sa company sa overall na marketing strategy and tactics sa company para ma-target para ma-approach to niya iyang mga target audience. Ang naa diri sa marketing plan kay ang pwede siya situation analysis, makita ang target market description, ang marketing objectives, marketing strategies, tactics and action, and performance. Okay, so sa product and services, dara na ninyo makuano, makitaan ang description ha, unsa ang mga details sa inyong gipang offer nga products and services. You are going to emphasize diri ang benefits. Then, syempre ang life cycle pud sa inyong product kay syempre from manufacturing date dapat yan mahibalaan nato kung sa ma-expire ang inyong mga products. And then sa marketing plan naman na tong 4 Ps which is naandara po tong customer retention na aspect. Dara po na to may balaan kung unsa nga pricing strategy inyong gamiton, kuan ba? Cost-based pricing ba? Market-oriented ba na? Or competitor-based nga pricing? Or psychological kind of pricing? So, daghan pa klase nga pricing strategy. You can search it sa internet if ever nga magbuhat mo business plan ninyo. And then, promotion. Are you going to use the traditional way ba of doing advertisement or the non-traditional? You are going to use the internet-based nga advertisement. Distribution channel. Land ba? Air ba? Barko ba inyong gamiton? Or aeroplano ba? Or truck? Or even, pwede po under sa distribution channel ka ng physical store ba? Magtukod ang physical store? Online ba ang inyong tindahan? Or both physical and online? So, mauna po na siya sa distribution channel. Next. Management plan outlines leadership roles and responsibilities within the company. Showcase the expertise and credential of the team as key drivers to success. Kaning management plan kay unsaon nimo pag manage sa imong business para ma-achieve ninyo inyong goals nga maka-earn mog dako. Unsaon pud siya pag-direct para nindot inyong pag-manage sa inyong company. Organizational plan explains the company's internal structure and reporting lines. Includes legal information, ownership breakdown, and staffing strategy. Kaning organization plan kay naka-focus ni siya sa business structure ninyo kung saan inyo pag-operate sa inyong business and sa inyong tao, sa ilang mga responsibility, kung buhaton ba nila tama ilang responsibility sa inyong business. Kaning financial plan kay provides detailed forecasts of revenue, expenses, cash flow, and profitability. Specify capital requirements, initial costs, and break-even expectation. According to Barringer 2020, stresses the precise financial projection foster investor confidence. Kaning financial plan kay diri ninyo makuan kung pila inyong magastos sa inyong business o pila inyong ma-earn sa inyong business kung nindot ba siya og kanang kuan. Pila inyong expenses sa inyong business.
expenses sa inyong business. Inyohan ang tanuhan para nindot ang flow sa inyong business. Alright, sige. So, sa management plan, so, as you can see here, outlines leadership roles. So, dapat may bala na to unsa ang roles sa kuan sa inyong mga empleyado. Unsa pod ang ilahang responsibility sa ilahang position na gikuha sa ilahang pagpanarbaho. Unsa ang responsibility as a manager, as a operation nga kuan, cashier ba, dining crew ba. So, dapat kabalo sa silang mga responsibilidad. And also, kabalo pa sila kung silang role sa inyong kumpanya. And then, unsa pod ang ilang mga expertise kay basig nangita mo og fryer dito sa manok. Ang ending expert day siya sa pag-handle og pusil, lain pagig pusilon yang manok. So nga na ang mga situation dapat kabalo kung asa siya expert and iyang credentials also. Unsa ba inyong ginapangita sa manager, doctorate ba, master ba, graduate or 4 years graduate. And then sa organizational plan naman, we have the internal structure and reporting lines. So naatay mga different structures sa organization, naatay hierarchical, functional, divisional, matrix or horizontal or flat. Mostly manggod kay horizontal ang hierarchical ang ato ang traditional structure na ginagamit sa kumpanya kanang CEO, tapos operation manager, after operation manager, supervisor, tapos team leader, tapos mga empleyado, no? And then it includes mga legal formation, kung kakinsang mag-report, kakinsang mag-sumbong, then ownership breakdown, and staffing strategy also. So, sa financial plan, diri na nato makitaan ang balance sheet, income statement, cash flow, ratio analysis, mga projections. So, diri na nato makitaan sa financial plan. I'll be changing the template na akong gihatag sa inyo sa business plan kay for non-business ad manggod to sa inyo ang template nga nakuha. Naamang goy template for business administration, okay? Next. So, in business planning, setting clear, measurable, objective, and financial project. In business planning, setting SMART goals specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Provide direction and measurable outcomes. SMART objective helps entrepreneurs track progress and focus their efforts. For example, instead of say increase sales, a SMART goals would be increase monthly sales by 20% in 6 months through online marketing using SMART criteria, improve goal clarity and performance results. So in business, it's important to set SMART goals. SMART stands for specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. So, in these goals, help business owner know exactly unsay gusto nila ma-achieve sa ilahang business. Dili nila may balaan unsa nila pag measure sa progress sa ilahang business, unsay gusto nila maabot para mulago ang ilahang business. For example, like sa example there sa PPT, instead of saying I want to increase sales, a SMART goal would be I want to increase my monthly sales by 20% in 6 months through online marketing. This goal is clear and has target and has a time limit, making it easier to track and achieve. So, ang real life scenario aning SMART goals is, for example, you own a small milk tea shop. Instead of saying I want to earn more money, you can set a SMART goal like I want to increase my milk tea sale by 15% in 3 months by offering discount to student and promoting online. This kind of goal help you stay focused, track your progress, and know if your plan is working. So, sa example,
may balaan nimo kung unsay progress sa imuhang plano. Naay kuan napud siya kuan kanang time limit in 3 months para mahibalaan nimo if kana ba nga in 3 months ba mulago ba yung business unsay kabaguhan mao lang. Lastly, we have the key components of financial projection. Diri ma'am na itulo, which is the income statement, cash flow statement of balance sheet. First, the income statement shows projected revenues, expenses, and set net income. It helps assess profitability and operational efficiency. So, net income kini ang nagpakita sa projected na kita or ang revenues, gasto, or ang expenses, then og net income. This helps you to see kung unsa ka profitable ang imong business ug unsa ka efficient ang imong operation. For example, dito ay continue na nato tong ihang milk tea business nga example. Example kung naa kay milk tea shop sa imong shop, imong income statement magpakita nga naka-generate ka og 100,000 ka sales. Pero ang 70,000 imong total expenses, which is ang imong rent, ingredients, divide mo sa imong staff. So ang imong net income kay 30,000. Next, this tracks cash flow inflows and outflows, ensuring the business maintain liquidity and can meet obligations. Diri nag-track ni siya sa imong inflow at outflow sa imong kwarta. This ensures nga naa kay enough cash aron mabayaran imong bills og suppliers. For example, ang imong milk tea shop nakadawat og 20,000 gikan sa sales this week, pero kinahanglan nimo mobayad og 10,000 sa supplier o 5,000 sa kuryente. Ang imong remaining cash kay 5,000 mao tong imong liquidity. Lastly, ma'am, we have the balance sheet. They summarize assets, liability, and equity, reflecting financial stability and overall business health. So sa balance sheet nagpakita sa assets unsa imong ginapang liabilities unsa imong utang ug equity imong capital. This shows ang overall financial health sa imong negosyo. For example, ang milk tea shop nimo adunay 150,000 worth of equipment o cash assets, utang 50,000 liabilities, so imong equity kay 10,000. In short, ma'am, income statement unsang imong ginansya, cash flow statement, liquidity sa imong kwarta, and balance sheet unsa ka firm ang imong negosyo financially. Mao ra to, ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Pwede video lang ang i-present og ma'am or mag-discuss din sa Google Class po. Marketing and branding essentials. So if we talk about branding essentials, first is we have to talk about branding basics and how we are going to create a brand identity no sa ang company. So as you can see here, a strong brand identity shapes how consumers perceive, kung unsa ang perspective sa kuano sa mga consumers, and how they are going to connect with a brand through the mission, vision sa isa ka company, and even its unique value proposition or the UVP.
very important man kuning unique value proposition kay diri mailhan kung unsa jud ang competitive advantage sa isa ka company through offering their unique mga products, no? And then maliban sa unique value proposition, unsa tong mga specs, unsa tong mga um, features or unsa ba tong mga characteristics nga something unique sa ilahang mga product or services na ipang offer. And then we have the visual identity. So sa visual identity naman, kana bitaw makit-an pa lang nimo ang ilahang logo, ang ilahang brand name, ang ilahang slogan and taglines. Kaya mailhan na dayon ninyo kung unsa klaseng unsa nga company na siya. For example, We Find Ways. Unsa man na ang We Find Ways nga tagline? Unsa nga company? Class. BDO, ma'am. BDO. BDO. If makakita mo og check nga logo, unsang first thing na mo come out sa inyong mind? Nike, ma'am. Nike po. Nike. If makakita mo og letter M nga color yellow, unsang McDonald's. Yung mga ingana na mga kind of logo, mga taglines, isa pa ba? Love ko to. Unsa man ang tagline niya, love ko to. Unsa na siya nga company? Di mo familiar sa love ko to? Or love ko siya? Charot. Di ba ang love ko to is McDo? Tama ba ko? Tama ba? McDo na tagline ang love ko to. Po, ma'am. Dili mo kuan, dili mo familiar ana nga tagline. That is under sa McDo na tagline. Sa bida ang saya man. Bida ang saya da ay mo. Mga Jollibee. Oo. Mga best friend nating Jollibee dyan. Kaway-kaway. Charat lang. Bida ang saya ra, ma'am. Lagi, oy. Kung sa bagay, bisan ako man pod, bida ang saya man pod sa ang ako ang gusto. Kay mas sweet man gud ang ilahang food. So as a Filipino taste bud, mas lami jud ang Jollibee versus sa McDo. Alright. So, maliban sa visual identity, we have the brand voice. Ato siya, tagline and slogan also is under the brand voice. And then effective branding builds recognition and trust while aligning with customer needs. So, for example, sa inyong favorite na bida ang saya, paunsa man ang ilahang effective na branding paunsa nila build ang na recognition and trust dapat sa ilang aspect of. So, diri na aspect as you can see sa commercial sa Jollibee, kung mapansin ninyo if nagatanaw mo sila hang commercial, if aware mo nga, more on Filipino culture jud ang ilahang target, no? Kanang, for example, very family-oriented ang ilahang ang ilahang mga commercials, tapos maliban sa family-oriented, Filipino is very malasakit manggod ang ang number one jud nga attitude sa sa Pinoy. So daghan kayo makita sila sa ilahang commercials niya ana ang mga target nila, which is instill jud nila ang Filipino culture na dili jud dapat malimtan ng Filipino culture. And knowing that Jollibee is catering Filipino taste buds manggod, so most probably mo to siya ang iyang mga marketing strategy, no? And then also sa trust naman, kung unsa jud ang ilahang gina-commercial, mao jud to ang ilahang gina-deliver sa ilahang product and services. Actually kapag once nga naapoy mga pangangailangan naman to kay, di ba? Nakakita naman siguro mo og pila sa Jollibee, no? From time to time kanang
taas to yung pila nila sa ilahang food. Tama ba? Nakatry na mo yan na. Kana maabot mo sa portahan. O sige, pinila. Yes. So, dito na aspect, o diba, nagreklamo ta nga, halata, sa pila, uy, gutom nang kayo, nga, dati kay, lista-lista pa na, or dati kay, kailangan pa mo abot sa cashier bago ka maka-order karon kay, ginapangitaan sa nagpamaagi nga ma-deliver nila og tarong ang ilahang mga services. So, dito pala, makabuild na sila og recognition and trust nga, nag-take din sila og action sa mga pangangailangan sa mga customer. Knowing nga kusog sila nga tindahan, dapat mag-take din sila og action nga pausa na makater tagan ang ilahang customer. So, using empirical research and applied learning strength and strategy with real-world na mga insights. So, later on, naatay mga different empirical research and mga applied learnings na ma-encounter diri sa discussion with a real-world na mga insights. So, integrating the 4 Ps. If we talk about the 4 Ps, dili itong hatag sa gobyerno. But in marketing perspective, we have product, price, place, and promotion that will ensure consistent value delivery and long-term business success. So, components of robust na brand identity, we have the brand mission as well as the vision. So, it defines the brand's purpose and direction. Balikan na itong mission and vision is our guiding map sa pagparan nato sa tuwang business. It also a guiding storytelling, kay syempre, diri sa to ang vision mission may balaan sa mga customers or sa mga clients kung unsang tumong manang gitukod nato ni siya nga business, and helping consumers connect and relate through meaningful na communication kay para paspas pod ang ilahang communication and asking of question nga unsa ba jud para asa ba jud siya ang inyong business, para asa ba jud inyong product and services, unsa ba jud nga problema ang ginsulbad ani nga inyong mga offers. And then we have the unique value proposition or the UVP. So a clear statement explaining what the brands offer, how it solves customer problems, like what I have said there as a brand mission and vision. Kay syempre class, the reason behind we are creating something creative or innovative because we are solving customer problems and we are just giving a unique solution sa ilang problema nga na encounter. So, maliban sa customer problem and also why it stand out. Ano kaya nang stand out ang imong product, ang imong services na gina-offer versus sa other competitors? Ngano kaya kailangan nila mo palit sa mga produkto and dili sa mo palit sa lain na competitors? So the core of its promise also to the customer. So it is the core promise mo nga maghatag sila og something unique, something makakatch sa attention and sa eye sa ilahang customers. That is according kay Osterwalder et al. 2014. Then, another component, visual identity, the brand's visual elements, like what I have said, the logo. Kabalo ba mo nga, kapag na once na nagbuhat mo og logo class, dili na sa charter nga magbuhat na mo, mabutang-butang na mag-color dara. Every color, kinaay definition or meaning. Nganong ka na inyong gamiton nga color sa inyong logo. Mga typography, like the font style sa inyong kuan, sa inyong buhaton nga kuan na logo. Ano kaya cursive ang mong gigamit? Ano kaya bold ang mong gigamit? Ano kaya ingana nga design mong gigamit? Dapat you have to explain that one. And even the design and style. Anong kana nga color? Anong straight line man imong gigamit? So ingana ang kind of And then these logo, colors, typography, and design style create a consistent aesthetic and recognizable image across all platforms. Like what I have asked you kaganiya. Pag makakita mo letter M nga logo, unsa inyong first nga ma-remember, di ba? McDo dayon. Pag check dapat kay Nike dayon ang inyong makita. So, ang anak ng visual identity. And then, sa brand voice and personality naman, the brand's distinct tone and communication style that builds recognition and emotional connection with the audience. So, for example, sa Jollibee, unsa man ang brand voice and personality? Like what I have said kaniya, they instill the Filipino culture sa ilahang mga advertisement, which is they are communicating that this kind of advertisement kind gina-practice nila or gina-remind sa tuwa na these are the Filipino culture. And we have to tawag anak kanang ato ang gun i-treasure to siya na
culture na to sa kuan as a Filipino. Kay kung mapansin ninyo, diri sa Pilipinas magod even beyond 18 years old na ka, nandiyan kay katungod nga makipuyo sa muhang family members or sa mga mama o papa. Kung mapansin niyo sa other country magod kapag ka 18 years old pataas ka, kailangan mag-separate mo jud or magbukod na jud ka sa imong family. That is also kato siya, family-oriented man gud kayo ang Filipino, which is always ginapakita sa Jollibee because that is also the unique values of Filipino culture. And then these are the empirical insights that we can relate to our discussion for today. So if we talk about empirical research, it is a type of study that draws its conclusion from observable, concrete, and verifiable evidence rather than theory or opinion. So diri nagapangita jud ta or nagakandak jud research and mangita jud tag mga literature review rather than kanang mag-rely ta sa scientific experimentation. No. It draws a conclusion from observable, concrete, and verifiable evidence rather than theory or opinion. So diri rather than opinionated based kita nagapangita jud tag facts or proof jud na kanin siya kay subok na jud ni siya kanang gina-try na jud ni siya nga kuan nga product or services or kanin siya nga company kay kanang nindot jud ni siya og background ana rather than kanang chismis lang or through word of mouth lang. Diri na aspect kapag empirical insight kailangan nato mangita og mga evidences. So it relies on scientific experimentation, observation, and even real world na data to investigate ideas and validate the findings nga. Kani siya na business kay okay jud ni siya kanin Jollibee kusog jud ni siya or number one jud ni siya sa fast food industry. So the goal of empirical research is to ensure that results are credible, measurable, and grounded in reality, providing a strong basis for informed decision making and reliable na academic or practical na mga insights. Sa applied exercise naman, it uses juggling to help business students understand the growth mindset and its effective on motivation. So let's say students are divided into groups. Kung i-divide mo into column 1 and column 2. So one receiving fixed na mindset instruction and ang other naman it's growth mindset na guidance. So this is between the topic of fixed mindset and the growth mindset. So according sa research nga nakandak ani nga kind of exercise, the result revealed that students with a growth mindset would show greater confidence and learning improvement, proving that mindsets are flexible and can enhance both academic performance and even professional and development. Kung pansin niyo sa growth mindset it is very kanang obvious nga kanin sila ng mga personalities they are open-minded sa mga butang na although let's say knowledgeable sila pero naman ko mga people nga kapag grabe ka knowledgeable mahulog na sila as fixed mindset kana bitaw huna-hunaon na lang sila ang pinaka-hawd, sila ang pinaka-maayo. So kapag ingana man gud imong kind of mindset, you don't have a room to grow naman good. While sa growth mindset, kanang you are open for new learnings ba. So kani sila na mga kuan. Actually kaning growth mindset ang ilahang ginaingon jud daw kay mga fresh graduates jud daw ning mga growth mindset. But not all kay fresh graduates lang ang pwede magkaroon ng growth mindset. Depende jud na siya sa personality sa tao. If you are really open for growth jud. Kinsa diri sa inyo kana bitaw very open for anong criticism coming from their friends and colleagues. Kanang dili dayon masakitan. Unsa yung tawag na pusong mamon nga kanang makadungog og criticism kay malain. Kinsa tong dili malain diri kapag kawan sa ingnan sila og kanang criticism. Me, ma'am. Raise your hand. Raise your hand. Okay, si Alexander. Si Alexander lang hala.
So malain mo pag ingnan mo og kuan og negative. Si Iya and Yana. Kana nga mga kind of personality man good class nindot siya because with those criticism katong mga negative feedback na ginapanghatag sa inyo, that is also a room for improvement man good na ay ingani day ang kuan no, ingani day ang ako ang ginabuhat na dili ko aware kay dili mo ta aware from time to time sa to ang mga actions no, which is ganahan pud ko sa ko ang mga workmates kay maingon sila na uy day ka nang ingani na baya imong kuan, so at least ikaw aware ka na nakasakit man day kang mga people sa ingana nga kind of attitude na dapat ay bantayan po dahil nimo kay dili tanan maka-adjust sa imong batasan. That is under sa growth mindset. You are open for pero dapat positive criticism. Sometimes mga negative kayo ang criticism that also could hurt our feelings. Pwede naman approach but in a good way of telling the criticism sa isa ka person. Ingana lang siya. Ang fixed mindset man good class katulang jud even though kanang hahod kayo to sa tuang ginabuhat sa tuang larangan, still man good dapat ang mindset kay dapat from time to time kay willing ta maminaw, willing ta mag-learn of something new kay syempre, 'di ba? Changing good ang kuan na to, ang atong environment. So kana siya with the help of being open-minded or kanang growth mindset, maging flexible ka sa any kind of changes na may tabas itong kuan, which as you can see here makatabang sa academic performance. Kay for example mag-ingon ko sa inyo na uy kuan kanang, di ba, for example lang nisa, this is positive criticism, anong baba ang imong grade sa quiz, kuan kanang double effort sa imong pag-study, especially sa pag-achieve nimo sa imong kuan sa imong grade sa part sa quiz, okay man imong exam ingana. And that's it for the academic performance. And sa professional development naman, class promise, kailangan din ninyo maging gahi ang inyong heart in terms of professional development. Dito jud class promise, daghan kayo mo ma-encounter ng mga bosses ninyo, mga supervisors, mga managers ninyo in the near future, or owner man galing sa school, kay daghan naman sila education. Kung kanang murag normal na lang gud sila manliit og mga tao, pero dito ang aspeto daghan jud mo ma-learn kung paano ninyo i-handle ang mga bagay-bagay dito nga ang sometimes gani kita na lang gaslight sa to ang surface in order for us to retain on the job na ato ang gipili because we love that kind of job. It is a matter of if you really love the working environment, sometimes man good ang mindset na to workplace is very kanang a happy place dapat, no. Actually class, workplace is a toxic place. It is a matter of how are you going to handle the toxicity of your environment para dili mo ma-feel nga toxic siya, because all of the job are toxic man jud, no. Dili toxic in terms of trabaho, but eventually it's either ang iyahang benefits, ang iyahang salary na aspect, or even the workmate na aspect. Dili mismo ang trabaho, pero ang mga factors na makaapekto sa imong workplace environment. And then incorporating 4 P's of marketing into strategy. So the 4 P's of marketing, we have the product, price, place, and promotion. Help business match their product with customer needs and market trends to achieve success. So product refers to what a company offers to meet customer wants and expectations. So unsa man na ang product, anong product is something that we offer to our customer para ma-meet na to ang ilahang pangangailangan. Kamang ingon naman sila sa to kung unsa ato ang dapat ibaligya, no, kamag-conduct man taog ka ng mga survey kung sa ilahang prefer ng mga product or services na dapat nato i-offer. And syempre dapat i-meet mo na to ilahang expectation kung unsa nang ginapangita sa ka product or services. And then next is price. This is the value that we put in our product. Setting fair and competitive na prices. Fair dapat kaya ra pod sa mga customer, or fair siya nga dapat dili po nato lamangan nga kanang supposedly pwede naman
Pwede naman 300 pesos lang, pero kay sakim kayo ka, gihimo nimo times 2 or times 5 pa jud ang presyo, gihimo nimo from 200, gihimo nimo 1,000 pesos. Ingan na good. Dapat we have to set the prices fair. Sa competitive prices naman, for example, ang presyo sa mong competitor kay 8, ikaw kay para makipag-compete ka sila, 750 na lang ang imong gibarya. That is competitive pricing based on market research to balance profitability and customer satisfaction. And then place. Sa place naman, ensuring products are easily available to consumers through efficient distribution, retail outlet kung asa ninyo itukod ang inyong physical store, and supply chain kung paunsa ang inyong kanap bitaw. Gikan siya sa raw materials, sa manufacturer, sa raw materials, padulong sa inyong warehouse, padulong sa inyong manufacturing company, hanto sa ma-deliver na ninyo siya sa inyong distributor, and then distributor going to the retail padulong sa mga customers. Ana ang sa distribution na aspect. The efficiency of distribution as well as the supply chain. And then promotion naman using advertising, branding ninyo, and even sales strategy. Kaya dagan man tag sales strategy no. Kanang personal kind of selling ba, direct selling ba, retail ba, wholesale ba. So actually daghan pa na siya kind of sales strategy. In order for us to communicate the product value, katong price, the quality, build awareness, and even attract customer. Ma'am, sa 4Ps, ma'am ba, unsa pinaka-importante ana nila? Actually, class, tanan sila importante sa isa't isa. Kay naalagi kay product, pero wala ka kabalo kung pila ang presyo na imong ibutang per product. Useless lang Japan kay wala ka na kay balo kung nagakita ba imong business or nalugi na ka. Ikatlo nga nang importante po ang place, naalagi kay produkto, naanay presyo imong pabrigya, pero wala ka kabalo ka asa na imong i-display ang imong mga products and services. It will be useless, wala mo palit sa imong product. And then promotion, na kay product, na kay price, na kay place. Pero di ka kabalo pa sa i-promote imong business. Do you think na ay customer mo adto sa inyo magpalit sa inyo Wala sila kaila kung asa ang location, wala sila kabalo kung asa ang location, wala sila kabalo nga naga-exist ka. So most probably, dili makitaan ang imong business. That's the reason paning 4Ps ang pinaka-importante sa marketing. Okay? Do you have question and clarification? That is the last part of our discussion for today. For for week 10. If wala, let's proceed to the week 10 nga discussion. Alright, so this is the market research fundamentals. Maliban sa business plan na pang discuss sa week 9, napod yung market research fundamentals. This is what we call marketing research. Actually, this is an incorporation of business plan as well as the market research. Pero business plan na akong ipabuhat sa inyo class kay pinatesis type man guding market research. So, market research constitutes a methodical and analytical process aimed at acquiring. So, after ninyo ma-acquire ang mga different data through doing a survey or interview ba, kaya depende man na if quantitative or qualitative, no? After ninyo ma-acquire ang data, makolekta ninyo ang data, you have to interpret the data and analyze. And after interpreting and analyzing, ang next step na utilizing the data concerning the market ba, consumers ba, and even competitors. So, how are we going to utilize those data? Mabitaw na, kung mapansin ninyo, kapag nagabuhat mo research paper na enjoy conclusion and recommendation or discussion, conclusion, and recommendation.
dira na nato mahikit-an kung paunsa nato gamiton ang ato ang data nga na-gather from our respondents. So, sa business man good, mostly na among ginastudihan is the market itself, mga consumers, and even the competitors. So, it serves as a pivotal mechanism for organization to a certain consumer requirements. Kaya para may balaan na ba, kaya di ba nakadiscuss naman tag segmentation class, no, psychographic, demographic, behavioral. So, dito at least may balaan na to kung unsa ba jud ang ato ang ginapangita na consumers. It also detect market trends kung mahibalaan na to if nabata sa digital era, sa technology era, nabata sa AI era, nabata or unsa pa ba dira robotics era. So, ingana no, with the kuan, mahibalaan na to kung sa mga trending pud karon sa itong kuan, makapagkaon ba karon, kanina bang uso karon, sapatos bang uso karon. I think karon ang uso karon sa sapatos. Kay kadaghanan sa mga people karon kay nag-running era naman no. And then, formulate informed strategies that enhance decision-making efficacy. So, diri as atong discussion for today, we have two research technique, which is the primary and secondary. So, if we talk about primary research, involves the direct procurement of data from gikan jud sa original source, kanang sa inyong jud mismo, then yielding bespoke insight tailored to address distinct na mga business inquiries. So, even though it is a primary research, it also encompasses both the qualitative and quantitative na methodologies. So, diri as a qualitative method, approaches such as mga in-depth interviews, kaya bito mo interview mo. Tapos na ba mo sa katong subject na communication, na ba may communication yung subject? Plus. English. Naman ko yung mga estudyante last semester nag-conduct sa survey because their final requirement daw kay qualitative ng kind of method. So, nag-conduct sila mga interview sa mga moderators sa mga organizations. So, kato siya is part of the in-depth na interview kay one-on-one magmuto sa mga kind of interview. Then, focus group naman, kaning focus group na encounter ko yung class kato nagkuan ko, nag-interview ko sa teleperformance, naka-focus group ang mga kind of interview dito. We are a group of 5 with 6 members for each group. Then sabay-sabay may magsulod sa conference. Then we will be conducting the interview sabay-sabay ni. Tapos na ay mga interview dito like personal backgrounds and then perspective on the company itself and the expectations sa trabaho. Ethnographic observation, kana bitaw mag-adto mo sa isa ka location. Ambot lang ko nakatry mo ingani sa NSPP, kana bitaw magkuan tawag nga nga term ha. Nakalimot ko sa term. Kana bitaw mag-stay mo dito sa isa ka barangay with indigenous people, tapos you are going to observe kung how they live. Ambot lang ko nakatry may nga pero ako man good, it is not school related but it is a family kind of training. So nagpuyo ko sa isa ka community for 1 month just to live with them kay para ma-experience na ko kung unsa kalisod mangita o finances na dili na ko kalas-kalasan ang kwarta sa ko parents. Gi-expose ko ano sa ko parents. So 1 month ko nagpuyo sa community sa Tiduday or Tiruray. So mao na siya, that is a good experience actually. No? So dagan ko mga observation dito in terms of their culture, values na nila ang ginapalo. So mao na siya sa qualitative nga method. And then quantitative method naman, techniques including structured na mga survey kanang
normal na makita na to, like survey questionnaires, even controlled experiment, and questionnaires facilitate the statistical quantification of market phenomena sa maanang ilahang behavior towards the buying perspective or the selling perspective, and enabling empirically grounded mga insights. And then sa secondary research naman, involves the analysis and synthesis of pre-existing ng data complied by external entities or internal mga records. So this category includes first, internal sources kanang mga organizational archives, kanang makita na to sa mga web page sa mga companies na daghan kayo sila og mga memorandums dito and even announcement regarding silang organization. Dito po natin makitaan if pila ang ilang mga sales trends, unsa tong mga different customer feedback na ilang na encounter, and even mga historical reports sila mga expenses para sa ilang mga shareholders. Makita na nato na sila actually mga kind of data or mga sources sa ilang website. External sources naman, industry specific na mga publications kanang na sa mga journals and articles, no? And governmental mga data sets and academic mga studies. So secondary research is lauded for its cost efficiency and expediency. However, its utility may be constrained by data specificity and contextual alignment. Sometimes magud sa secondary research maka-encounter ta og mga articles and journals na somewhat biased. Depende sa variable na inyong gina-studyhan or ginapangita. So creating customer personas, if we talk about customer personas, are meticulously crafted, data-driven archetypes that encapsulate the characteristics of an organization's target audiences. These personas amalgamate demographic, no ni siya kung giingon kananiya, demographic, we also have psychographic and behavioral na attribute. So the construction of these personas encompasses the following steps. We have data collection, employing methods such as customer interview, surveys, and digital analytics. So, diri for example, ginabuhat naman sa 7-Eleven, bitaw, nagakandak mig interview kay para may balaan na mo kung pila ba jud, kinsa ba jud tong mga customer na mo nga mostly nagapalit sa mo ang mga batan-on ba, ay mga bata ba, mga teenager ba, mga working employees ba, mga unemployed ba, mga parents ba. So nagakandak mig survey nga kay para mas mailhan jud namo kung kinsa ang mga customers. Segmentation analysis, recognizing patterns and clustering similar attributes within the collected data. So magdo siya. Pag kolekta naman sa data, mahibalaan namo ang segmentation. Mas daghan di ay ang babae versus sa lalaki na nagapalit sa mo. Mas daghan di ang mga teenager and bata nga nagapalit sa mga. Mostly sa ilang ginapalit yung mga ice cream, mga food. So mao na at least ma-segment na namo tamo ang type kung kinsa ba jud ang mga target audiences. And then persona development, articulating comprehensive profile, detailing such as ilang pangalan, unsa ilang professional roles, aspiration nila, and even mga challenges nga na-encounter nila sa ilang daily life. Basically ay makahatag ka og solusyon sa ilang problema, right? So for example sa persona, for example si Sarah, iyang edad kay 32, trabaho niya marketing manager sa. Ang goal niya sa iyang life is enhance marketing operation and optimize ROI metrics sa ilang kumpanya. Ang challenges na mostly niya na ma-encounter kay by budgetary constraint, staying abreast of industry innovation. So at least diri budgetary constraint. Unsa kaya man nindot ang strategy nga maka-help sa terms sa budgetary constraint. So at least una-una ka kung sa mga possible na solution sa ilahang trabaho. And basi kaya ra i-offer sa inyong kumpanya. And then understanding market segment or market segmentation entails the systematic division of a broad market into smaller subset of consumers exhibiting shared characteristics. For example, let's say, lain pag kaayo nga you are going to study the whole St. John Paul II College of Davao na mga people and you just need 100 people. And then your study is focusing on student. Ang pangutanong, unsang student? Kaya syempre class, if your study is about
about, let's say, your studies about market segmentation, do you think, if mangutan ako about market segmentation nga term, masabtan ba ninyo education? O sa kung gina-mean kapag once nga, magkanda ko og survey, hatagan ta mag-questionnaire about market segmentation nga term. Diba, lisod magsabot sa nga kon because it is a business term. And then, paansiron ta mo. So, most probably kay para sakto jud ang kuan, sakto jud ang data na makuha nimo, dapat ihaon po nimo sa respondent nimo. Knowledgeable ba sila nga na kind of topic. So, imong buhaton, you are going to segment the student of St. John Paul. Kinsa ba jud ang imong paansiron? So, let's say, mga marketing student kanang SP kay nagatrabaho sila so makarelate sila sa market segmentation. And always remember po, lahi ang mindset sa first year, sa second year, third year, and fourth year. So, ay kuan makaabot man og 100 ang kuan SP nga fourth year. So, ako ang focus sa study kay fourth year na lang po ang ako mga respondent. So, yung ana ang sa market segmentation. From broad nga market, you are going to do a subset of it and make it smaller, no? And then, if we talk about demographic segmentation, this category focuses on variables such as age, gender, income level, education, marital status, and even occupation. So, geographic segmentation naman, it involves dividing market based on physical local, including unsa nga country mong istudihan, unsang country ang unsa region ang imong focus, unsa pud yung city ang imong istudihan jud mismo, or base na kay climate zone, sa tuwa kay summer o anong man summer o rainy day man jud ang sa tuwa. So pwede na siya pod sa laing lugar like na ay autumn, spring, summer, and winter. Psychographic na segmentation examines consumer values, ilang attitude, lifestyle, and even interest. Sa behavioral segmentation naman, grounded in consumer behavior, such as kapila sila balik-balik og palit sa imong product or services, naaba sila brand loyalty, and pila kaya ka percent ang usage rate aning mga people nga naga-visit sa inyong store. So, the utility of market segmentation extends beyond categorization. It serves as a critical tool for business to first develop and execute targeted marketing campaigns that resonate with specific consumer groups, and then allocate resources more effectively, ensuring investment are directed toward the most profitable segments. And then foster innovation by identifying niche market needs that can inspire new product development. So, sa segmentation, it empowers business to first strategically concentrate on high-value segment through tailored na initiatives na ginabuhat sa mga businesses, allocate resources efficiently to maximize return, knowing that our resources is scarce. So, dali lang mahurot ang ato ang mga resources. Dapat we have to use them efficiently para ma-maximize na to ang balik or the profit nga mobalik sa ato. Innovate ang product that cater to specific consumer demands. Sabotable naman na sa aspeto. So, application of market research data. So, these are the different dimensions of market research data. First is strategic formulation. It utilizes data insight to inform organization and marketing strategy. So, there is strategic formulation. I-inform man good ang atong organization kung unsa nga marketing strategy ang dapat nato gamiton sa ani nga kind of katong sa atong psychographic ba, demographic ba, or behavioral ba. Depende man gud sa class kung unsa nga na kind of industry imong sudlan kay lahi man gud sa marketing strategies. And then product innovation, aligning product development processes with empirically identified consumer needs. So if we talk about again word na empirical, dapat jud ka ng proven and tested with fact jud and proof nga mao jud to siyang pangangailangan. And lastly is performance analytics. So evaluating campaign efficacy and iteratively refining marketing approach. So dagan naman tag mga different analytics things, no. Number one is Google Analytics na makatabang sa tuwa na we are really making a
effective or efficient na marketing approach sa tuang business. So, that ends our week 10 and week 11 na discussion. Dili na nakabasa ako ng conclusion. Do you still have questions and clarifications before we proceed? If wala na yung mag-answer, let's start with the attendance.